হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু 1000 মাইলস। লাস্ট কয়েকটা ব্লগে তোমরা উইসকনসিনের স্নোয়ের কিছু ভিডিও দেখেছো। এই ব্লগটাতে কিছু উইন্টার অ্যাক্টিভিটিস শেয়ার করছি। হবে তো ভীষণই ঠান্ডা, বুঝতেই পারছো, বাট নিজেরা একটুখানি এনজয় করব। আর ছেলেও অনেকদিন ধরেই স্নোতে খেলবে বলে বায়না করছে, তো আর তোমাদেরকেও আমাদের এই স্নো ক্ল্যাড উইসকনসিন দেখাবো বলে একটু বেরোলাম। এখানে প্রায় 4-5 মাস এরকমই থাকে, খুবই হার্শ উইন্টার এখানে, বাট প্রথম ভালোও লাগে। এই জায়গাটা হিলি হওয়ার জন্য সবাই এসে, বিশেষ করে ছোটরা, উইন্টার অ্যাক্টিভিটিস যেমন স্নো টিউবিং, স্লাইডিং এগুলো করে থাকে। অ্যান্ড দেন যখন আমাদের সামার আসে তখন এখানে মানুষজন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে আর আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস বেশি করে এই 4-5 মাস করে নেয়। প্রকৃতি যথারীতি অসম্ভব সুন্দর, আর দেখতে পাচ্ছ সবাই ধীরে ধীরে নিজের স্কেট বোর্ড, টিউবস নিয়ে এগিয়ে আসছে। And the fun has started.
আমাদের এখানে বিশেষ কিছু জায়গা আছে যেখানে প্রফেশনাল স্কিইং, স্নো টিউবিং, আইস স্কেটিং করা যায়, যেগুলো প্রাইভেটলি মেইনটেইনড উইন্টার পার্ক। আমরা আগে সেরম পার্কে গেছিলাম, বাট ফিউচারে গেলে অবশ্যই শেয়ার করব। তবে এই ধরনের হিলি এরিয়াগুলো একদম ন্যাচারাল আর উইন্টার অ্যাক্টিভিটিসের জন্য সবাই ইউজ করে। দেখতেই পাচ্ছ কি দারুণ মজা করছে সবাই। ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করলাম। আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। সবাই খুব ভালো থেকো, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।